les moteurs substant, les silences du désert devatos les suns, les shells pendant du contact, tournant légèrement avec la brise, le café fume encore, dans la porte gobelet la radio, reste allumé émettant de la statique, le téléphone portable repose sur le siège passager l'écran, illumine efficient, aucun signal, mais le conducteur, a disparu, sans lot, sans traces de sang, sans signes de combat. Sans explication, les ports, sans ferroules, les fenêtres intacts, les effets personnels non-touches, c'est comme si la personne citate, simplement évaporé absorbé par les, dévoré par la terre avalé par quelque chose d'invisible. Chaque année des milliers de personnes prennent leurs véhicules et s'aventurent sur des routes qui traversent des déserts arides, des montagnes enneigées, des forêts denses et plains infinis, la plupart arrivant à destination. La plupart complétant leur voyage, la plupart rentrant chez eux, mais certains s'évaporent. Leurs voitures sont retrouvées avec le moteur en marche, abandonnées sur le bord de la route, gourées dans des aires de repos, vides, leurs affaires intacts, leurs téléphones sans signal, leurs dernières positions GPS indiquant des points morts, mais ni sans jamais rivas, leurs familles attendant des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies, attendant un appel, attendant un attendant une réponse qui n'y vient jamais aujourd'hui vous allez découvrir 20 routes maudites ou des conducteurs ont disparu sans laisser de traces, des cas réels, des enquêtes non résolus, des familles qui cherchent encore des réponses, des autorités qui admettent état perplexes, des experts qui n'y trouvent pas d'explications logiques, et que vous allez découvrir vous fera réfléchir et deux fois avant de prendre certaines routes. Parce qu'il existe dans le monde endroits où l'asphalte déviant un porté vers l'inconnu, où les lignes jaunes sur le chaussée marquant la limite entre la réalité et le mystère au conduire p signifie ni jamais renter chez sous bon vainway sur les routes de la mort CAS1 Interstate 8 Nevada la Grande Solitaire. Imaginez conduire pendant des heures, sans voir un autre véhicule soumant le désert. Seulement des buissons roulants, qui traversant la route poussés par le vent, seulement un vide infini qui s'étend jusqu'à l'horizon ou le ciel, s'effondre avec la terre nuine, l'inflow est indistinct. L'Interstate 80, au nord du Nevada est connu, sous le nom de la Grande Solitaire ou the loneliest road in America, et ce n'est pas seulement en raison de son isolement. C'est parce que des centaines de personnes ont disparu au cours des dernières décennies sans laisser absolument aucune trace. 27 avril 2011, Patrick Carnes, un vétéran de guerre des 86, ans conduit sur l'Interstate 80, avec son chien comme seul compagnon. C'est un homme d'expériment. Il a parcouru cette route des dizaines de fois. Il connaît chaque virage, chaque panneau, chaque aire de repos. Un agent de police l'arrête pour une infraction mineure au code de la route. Il laisse occasion des morts. Tout semble complètement normal. L'officier n'y remarque rien d'étrange qu'on semble lucide orienté en parfaite condition. L'officier lui donne un avertissement et le laisse continuer son voyage. Quelques heures plus tard son véhicule est retrouvé sur le bord de la route, sur l'accotement. Le moteur tourne encore, ronronnant doucement. Les fers sont à l'eau. La portière du conducteur est entrouverte et balancante, avec le vent du désert. Mais Patrick Carnes et son chien ont disparu sans trace, sans empreinte dans le sable environnant, sans indices, sans explication. Les enquêteurs ratissent la zone. Ils cherchent pendant des jours. Ils utilisent des chaînes de recherche et de sauvetage. Ils surveillent les zones en hélicoptère. Ils interrogent tous les conducteurs qui sont passés par cette section de la route ce jour-là. Ils examinent les caméras de sécurité des stations service proches. Rien absolument. Rien c'est comme si Patrick Carnes et son chien s'étaient volatilisés dans l'air. Mais ce cas n'est pas azul. En fait, ce n'est qu'à parmi des centaines. 1960, Nen Dixon, 73 ans, prévoit de rendre visite son frère, qui vit de l'autre de l'autre. C'est un voyage qu'elle désire, fait auparavant, elle connaît la route. Elle partit le matin, informant sa famille qu'elle revera avant la tombée de la nuit, mais elle n'arrive jamais. Sa famille la signale comme disparu. La police lance une recherche, elles n'y trouvant rien. 4 ans plus tard, en 1982, sa vu et retrouvé abandonné dans une zone reculée de l'Interstate 80. Le vieux véhicule est couvert de poussière et disabled. À l'intérieur, ils trouvant ses effets personnels son sac, amène sa piste d'identité, mais Nan Dixon n'a jamais étouffé, ni son corps, ni ses restes, ni un seul indice sur son destin 2006.
Judith Casita 72 ans est vue pour la dernière fois dans un McDonald's à Lovelock, Nevada. Les employés se souviennent d'elle une femme aimable qui commande un café et un hamburger. Elle a mange seule. Elle semblait.com. Elle n'y montrait aucun signe de détresse. Après avoir quitté le restaurant, sa trace se perd sur l'interstate 80. Les autorités retracent ses mouvements jusqu'à ce point. Les caméras de sécurité du McDonald's la montrant sortant et montant dans son véhicule et ensuite rien sa voiture est retrouvée quelques jours plus tard abandonnée à 100 km du McDonald's. À l'intérieur ils trouvent son portefeuille, son téléphone portable. Ses CLZ de rechange, mais Judith Casita a disparu. Les autorités n'ont jamais résolu le fait. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, au cours de 3 décennies, des centaines de disparitions mystérieuses ont été enregistrées sur cette route. Certaines victimes ont été identifiées des années plus tard lorsque des restes osseux, dispersés dans le désert ont été trouvés, mais lapart.ont. Simplement disparu pour toujours en 2000. Des restes humains ont été découverts près de l'interstate 80. Les médecins légistes ont déterminé qu'ils appartenaient à plusieurs victimes. Certains OSAV des décennies d'ancienneté, d'autres étaient plus récents. Mais l'identification était presque impossible en raison de la décomposition extrême causée par la chaleur du désert. Que se passe-t-il sur la grande solitaire? Pourquoi tant de personnes disparaissent-elles sans laisser de traces? Les théories abondent in certains experts criminologues parlant des tours en série qui raident sur la route, profitant de l'isolement extrême et de la baisse. D'autres mentionnent des réseaux de traité états humains opérant dans la zone, enlevant des voyageurs solitaires et il so qui croyant que l'isolement extrême était les conditions hostiles du désert engloutistant simplement les gens, que la chaleur extrême la déchiration et la désorientation était la vastitude du paysage conspirant pour faire disparaître so qui s'y avait. Un enquêteur privé qui a travaillé sur plusieurs de ces cas a dit quelque chose d'inquiétant. C'est comme si la route avait fame, comme si elle se nourrissait de voyageurs solitaires chaque année quelqu'un d'autre disparaît, et chaque année nous n'y trouvons rien. Mais une chose est sur si vous conduisez sur l'interstate 80 du Nevada vous n'êtes pas seul. Vous êtes en territoire de disparitions. Vous êtes sur la grande solitaire, et vous devez être très prudent. Cas dos en route Monterrey Nuevo Laredo. La route de l'Empinae du 119 km. C'est la distance entre Monterrey, Nuevo León, et Nuevo Laredo, Tamaulipas, un voyage qui devrait durer à peine 2 et demi dans des conditions normales. Une route commerciale importante, une autoroute moderne avec plusieurs voies. Une connexion vitale entre le Mexique et les États-Unis, mais pour des dizaines de personnes. Ce voyage n'y s'est jamais terminé. 23 avril 2021. 9 heures du matin, Pedro Jesús Castro Villarreal, chauffeur de l'application DD, quitte Monterrey en direction de Nuevo Laredo. C'est un voyage de travail, un service de man via l'app, un trajet routinier qu'il a effectué de nombreuses fois. Auparavant Pedro est un homme de famille, époux de Juana Maria Pardo, peu responsable. Il maintient toujours la communication avec sa famille lorsqu'il voyage. Il laisse en forme toujours quand il part et quand il prévoit d'arriver. Ce matin-là, Pedro envoie des SMS à sa femme. Il l'informe qu'il a récupéré le passager, que tout va bien, que le trafic est fluide, qu'il arrivera à temps. Quelques heures plus tard, sa famille perd toute communication avec lui. Les messages n'y sont pas lives. Les appels vont directement sur la messagerie vocale. Le localisateur GPS de son téléphone marque une dernière position puis. Rien. Pedro Jesus Castro Villarreal n'arrive jamais à destination. Il n'y rentre jamais chez lui. Il n'est plus jamais revu. Ce même jour, Rigoberto Montadiaz disparut également, voyageant dans un autre véhicule sur la même route. Deux hommes, deux véhicules différents, deux routes légèrement différentes, mais les deux conducteurs s'évaporent sur la même route, le même jour, sur le même tronc de 219 km, mais ils n'y sont pas seuls. Rien qu'en 2020 et 53 personnes ont disparu sur cette autoroute. Selon le collectif Forces Unis pour nos disparos de Nuevo León, 53 familles brisées, 53 cas non résolus. Sur ces 53 personnes, seulement 58 localités vivantes, 5 chances qui ont réussi à 5 survivants qui pour la plupart refusent de parler de ce qui leur est arrivé, traumatisés par l'expérience. Un homme Gamalio Madrigal Capistran et to retrouve mort avec des traces évidentes de violence, son corpus est découvert sur un terrain vague près de l'autoroute.
Les medicines legistes sont determined qu'ils avaient et brutalement battu avant mourir, mais les responsables n'ont jamais été identifiés et les 47 autres disparues. C'est sont simplement évapés. 13 juin 2020, et Gladys Perez, una femme, américaine d'origine mexicaine voyage, depuis Nuevo León vers Laredo, Texas avec ses deux enfants, Michelle Christina Duran, apine 9 ans, et Juan Carlos Gonzalez, 6 ans. C'est un voyage familial. Ils vont rendre visite des parents de l'autre quitte de la frontière. Un voyage qu'ils ont déjà fait auparavant, sans problèmes. Gladys mentionne le contact avec sa famille par SMS. Elle informe que tout va bien, que les enfants sont excités, que le trafic est léger, qu'ils espèrent traverser la frontière avant midi, et soudain. La silence. Les messages cessent d'arriver. Les appels restent sans réponse. Le GPS cesse de transmettre. La position laisse-toi. Disparaissent-elles mire et ses deux enfants, sans trace, sans indices, sans explication. La FBI l'agence fédérale d'investigation des attention s'implique immédiatement, en raison de la nationalité américaine des victimes. Les publient les fiches de recherche de Gladys, Michelle et Juan Carlos. Les émettent de alertes des deux quittes de la frontière. Les coordonnent des opérations avec les autorités mexicaines jusqu'à aujourd'hui. 5 ans plus tard, ils n'ont pas été retrouvés. La localisateur GPS de nombreuses victimes marque comme dernière position les quartiers allegedors et Francisco Villanueva. C'est la dernière point de connexion d'au moins la moitié des victimes. C'est comme si existait un point noir dans ces quartiers en endroit où les signaux GPS disparaissent, où les communications sont coupées, où les gens s'évapent par un que c'est passe-t-il. Dans ces cas, Juana Maria Pardo et Pedro Jesus Castro n'a pas accepté rester les bras croisés. Après la disparition de son mari, le fond le collectif tous ensemble avec plus de 60 familles de disparaissent, des familles qui partagent la même douleur, des familles qui cherchent les mêmes réponses, des familles qui refusent d'abandonner, selon la documentation méticuleuse du collectif. Les disparitions se produisent près d'églises, abandonnées ou de casses automobiles, des lieux de vente, de pièces détachées, des endroits où les véhicules peuvent être rapidement démontés, et leurs pièces vendues sans laisser de traces, des endroits où les personnes peuvent être retenues, sans que personne n'entende leurs Chris Kangs mai 2020. Jorge Luis Flores Tobar chauffeur poets lord disparu, alors qu'il transportait de la marchandise. Son véhicule un camion de fret, lord évalué des centaines de milliers de dollars, est retrouvé quelques jours plus tard dans le quartier allegedors. C'est le seul cas documenté où le véhicule est localisé intact, mais pas le conducteur. La semi-remorque était correctement garé les portes fermées, le cargaison intact. Mais Jorge Luis Flores Tovar avait disparu sans laisser de traces, comme si était descendu du camion, était cité, simplement. Evapa, était la plus terrifiante. Les disparitions ni certain pa, elles ni demeuen pa, elles ni donne aucun signe de cela. En mai 2021, ces cas de disparition ont été enregistrés. La moitié s'est produite entre les 24 et 25. 2 jours, 8 personnes, toutes sur la même route, toutes sans trace. En juin de cette même année deux autres personnes ont disparu dans des circonstances similaires. En juillet, 9 de plus, en août, 6. Le schema continue mois après mois amis. Mais cette route, a une histoire sombre qui remonte bien plus loin. En avril 2011, à Tamaulipas, 47 fosses clandestines contenant des cadavres de passagers d'autobus et d'automobilistes, arrêtés par des membres du cartel Los Zetas et des policiers municipaux corrompus ont été découverts. Les enquêtes ont révélé que les criminels établissent des faux barrages route. Ils hastapaliant avec des uniformes authentiques, des polices municipales ou d'État obtenus par corruption ou intimidation. Les véhicules utilisés étant de vrais voitures de patria galomen obtenus par corruption. Ils arrêtent les autobus de passagers et les véhicules privés sous des prétextes apparemment légaux. Vérification des documents, inspection de routine, recherche de contrabande. Les conducteurs et passagers habitués à ce type de barrages sur les routes mexicaines coopérent généralement sans résistance. Et puis commanquer le coquimor. Les criminels kidnappent les gens les forquent à descente des véhicules sous la menace d'armes, les séparant en interrogant certains cherchant des informations sur d'éventuels liens avec des cartels rivaux ou pour identifier des personnes qui pourraient payer des rangs.
So consider sans valeur économique ou so qui ne pouvait pas prouver des connexions utiles et simplement executes immens dans des droits recules, forces designuler et segens d'une belle dans la tête. Leurs causes et enters dans des forces communes cruces au préalable des sentences de familles qui avaient signalé leurs proches comme disparis, pendant des mois ou même des années en finalement eu des réponses dévastatrices et terrifiantes, leurs proches avaient brutement assassins et enters dans des fosses clandestines au quête des dizaines d'autres victimes inconnues, et le processus d'identification est extrêmement difficile. De nombreux corps étant dans un état de décomposition avant en raison du temps, école des conditions climatiques, les dossiers dentaires en aide, dans certains cas, les tests ADN en fournit des identifications, dans d'autres, mais de nombreux corps n'ont jamais pu être identifiés de manière concluante, et les restants des victimes anonymes de la violence, la découverte de 2011 n'était pas seule. En fait, ce n'était même pas la première. En août 2010, dans la même région de San Fernando, une autre fosse commune massive continent les corps de 60,000 migrants avaient y trouvé principalement des Centaméricains qui voyageant en bus vers le nord, espérant traverser au États-Unis à la recherche de meilleures opportunités. Tous ont été arrêtés à défaut barrages. Tous ont été exécutés lorsqu'ils ont refusé d'être révélés pour le cartel ou n'ont pas pu payer d'extorsions et les disparitions ne se sont pas arrêtées et pour les découvertes, bien que la présence militaire dans la zone est considérablement augmentée pour 2011, bien qu'il y ait eu des arrestations de membres du cartel, bien que de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place. Les disparitions sur les routes de Tamaulipas sont poursuivies et en rythme moindre, peut-être avec moins de publicité certainement, mais elles se sont poursuivies. La route qui traverse San Fernando reste considérée comme l'une des plus dangereuses du Mexique. Les barrages illégaux bien que moins fréquents qu'en 2010 et 2011 se produisent encore occasionnellement. Les voyageurs prennent des précautions. Les voyagent en convoi quand c'est possible. Les informant leurs familles toutes, les aides de leur position. Les évident de voyager la nuit mais la paix demeure, et les familles, continuent de chercher passe-cutos les disparis, non passe-cutos les disparis, toutes les faces, non passe-cutos, et le soupçon persiste qu'il y d'autres, plus de victimes, plus de secrets enters dans le désert de Tamaulipas, CAS3, route 29 de Virginie le corridor du prédateur à mars 1986. Alicia Schulter Reynolds, une jeune femme de 25 ans quitte sa maison à Baltimore, Maryland. Son plan est simple et routinier. Conduire jusqu'à Charlottesville, Virginie, retrouver sa mère et faire du shopping ensemble. Un jour normal. Un voyage routinier. Qu'elle fait des dizaines de fois, une route familière, et se reliche, est une femme prudente elle informe, toujours sa famille de ses plans, elle mentionne toujours la communication. Elle appelle toujours quand elle arrive à destination, mais, si jour-là, Alicia n'arrive jamais. Sa mère tende l'Android convenu une airport. Deux, trois, elle appelle le téléphone portable d'Alicia pas de réponse. Elle appelle chez elle pas de réponse. L'inquiétude se transforme en panique et sa voiture est retrouvée le long de la route 29 de Virginie garée sur l'accotement. Le véhicule semble intact, pas de signes de collision, pas de preuve de problèmes mécaniques. C'est comme si Alicia avait simplement arrêté la voiture et disparu quelques jours plus tard les trouvant son corps dans une zone boisiello ini. De la route Alicia Schulter Reynolds n'était pas vivante, elle avait été assassinée. La médecine légiste détermine qu'elle est victime de violence extrême mais personne ne sait quoi la fait. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Mais le plus troublant à l'avenir, dans les semaines suivantes la disparition et le meurtre d'Alicia d'autres femmes de la région commencent à signaler des rencontres étranges avec un homme qui tentait de les convaincre. Diola, sur la route 29, un homme qui les approchait. Dans des parkings, des stations service, des centres commerciaux. Le modus operandi était toujours le même. L'homme, d'âge moyen, approchait des jeunes femmes voyageant seules. Il leur disait qu'il avait remarqué que leur véhicule avait un problème, un nœud de gonfle une faute d'huile, quelque chose qui nécessitait une attention immédiate. Il offrait son aide. Il suggerait que le suivant, jusqu'à un garage qui par hasard, était situé près de la route 29. Certaines femmes acceptaient un instrument. Mais quelque chose dans le comportement de l'homme leur semblait être une sensation viscérale de danger, un instinct de survie, qui les faisait changer d'avis au dernier moment.
Ces femmes ont eu de la chance, elles ont a cap les victimes qui ont parlé. A police décrivant son apparence de manière cohérente, en blanc, entrée courante et 50 ans taille moyenne, chevaux français conduisant une camionnette, sombre, les descriptions, sans suffisamment, details pour que la police puisse créer un portrait robot du suspect. La police publie le portrait robot dans les journaux locaux et les chaînes de télévision. Les distribuant sur des affiches dans toute la Virginie. Les établissent une ligne directe pour recevoir des indices, et les indices arrivent des centaines d'entre des milliers d'entre plus des 10,000 indices au total. Chaque indice est minutieusement investigué. Les detectives interrogent des centaines d'hommes qui correspondent à la description. Ils vérifiant les alibis. Ils examinent les antécédents. Ils comparent les empreintes digitales et les échantillons datés avec les preuves trouvées sur la scène du crime. Mais ils n'y trouvent jamais le suspect. Et les disparitions continuent. Entre 2009 et 2014, 5 joints femmes disparaissent-elles ans toutes, dans la même zone générale toutes avec un schéma similaire, toutes voyagent seules, toutes disparaissent près de la route 29, Morgan Dana Harrington. 17 octobre 2009, une étudiante universitaire de 20 ans disparut après avoir assisté à un concert à Charlottesville. Son corps est retrouvé des mois plus tard dans une ferme à 15 km de distance. L'analyse ADN révèle une connexion avec une autre affaire non résolue. Alexis Murphy 3 août 2013 une adolescente de 17 ans, disparut après avoir visité une station-service près de Livingston. Les caméras de sécurité la montrant entrant dans la magasin, mais elles ne la montrant jamais sorti. Son corps n'a jamais été retrouvé. Anagramme 13 septembre 2014 une étudiante de 18 ans disparut, après une nuit de fête à Charlottesville. Des témoins l'ont vu marchant seul dans la rue, un homme s'est approché d'elle. Ils ont marché ensemble, et puis, ils ont disparu. Son corps est retrouvé des semaines plus tard. Les enquêteurs descendent publiquement qu'ils enquêtent sur les connexions entre les affaires, qu'ils suivent toutes les pistes, qu'ils font tout leur possible. Mais les réponses n'arrivent jamais. Les familles continuent de chercher, et le pire est est toujours los chassant rodent, attendant en 2014. Il y a finalement, une Jesse Matthew un homme de 32 ans est accusé du meurtre de Hannah Graham. Les preuves ADN le reliant également au cas de Morgan Harrington. Il est jugé déclaré coupable et condamné à la prison à perpétuité, mais de nombreux experts croient que Jesse Matthew n'est pas responsable de toutes les disparitions sur la route 29, qu'il y avait d'autres preuves, que certaines affaires restantes non résolues, que certaines familles attendent toujours justice. La route 29 de Virginie est devenue un corridor de terreur. Un endroit où les jeunes femmes disparaissantes et ne reviennent jamais. Un endroit où un assassin ou plusieurs ont agi en toute impunité pendant des décennies. Un endroit que les meilleurs avertissent leurs filles devaient. Combien de victimes, de plus y a-t-il combien de disparitions n'ont pas été signalées, combien de femmes ont disparu et n'ont jamais été connectées à cette affaire, combien de familles attendent encore des réponses qui ne viendront jamais. La route 29 reste ouverte, les conducteurs continuent de passer, les jeunes femmes continuent de voyager, et certains craignent toujours que le prédateur continue de chasser. CAS 4. Autoroute des Larmes -725 km de Recept 125 km. Sext, l'autoroute 16, également connue sous le nom de Yellowhead Highway. Entre Prince George et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Canada. Une route de camions, un passage commercial vital. Une connexion entre des communautés éloignées. Et en ce métier, pour au moins 18 femmes officiellement reconnues, bien que des organisations indépendantes élèvent le chiffre à 42, et même certains activistes parlent de 50 victimes. On l'appelle l'autoroute des Larmes. Elle est nommée à étrer en 1998 lors d'une veillée terroriste, Colombie-Britannique, en mémoire de 4 femmes assassinées et du depuis lors, le nom est devenu un rappel sombre de la violence qui règne sur cette route, un rappel qui fait mal, un rappel qui terrifie. 1969, Gloria Moody est vue pour la dernière fois à une fête dans la communauté de Hazleton. C'est une jeune femme elle est toute, la vie devant elle disparut, sans laisser de traces après avoir quitté la fête.
les recherches ni donauquin resultat, gloria nest jamais retrouvés, ni viventi, ni mort, simplement. Disparu, mais ce nest que le début, depuis 1970, des femmes, pour la plupart autochtones, des communautés des premières nations ont disparu, ou ont été assassinées, le long de cette route. La Gendarmerie royale du Canada, la GRC, confirme officiellement qu'il y a au moins 18 cas de femmes mortes, ou 18 cas officiels, 18 familles, brises, 18 vies voles, mais des organisations indépendantes, des activistes autochtones et des familles des victimes 11 le chiffre acronadu, victimes documentés, et certains croient que le nombre réel pourrait être encore plus élevé car de nombreuses disparitions dans les communautés autochtones, éloignées ni sont jamais officiellement. Parce que de nombreuses familles n'y font pas confiance aux autorités, parce que trop souvent les disparitions de femmes autochtones n'y recueillent pas l'attention qu'elles méritent et la plus terrifiante, la Gendarmerie royale du Canada croit qu'il y a des tueurs en série actifs opérant actuellement. Cela peut pied en celle plusieurs prédateurs, qui chassent dans le même corridor de 725 km. 2011, Madison Scott, UNA Gen Femme de Vingt ans. Camp avec des amis près du lac Hogsback, à courte distance de l'autoroute 16, c'est une nuit de fête musique rieuse des joins profitant de let Madison reste dans ses tongt lorsque les autres partent, le lendemain matin, ses tongt et son pick-up sont retrouvés exactement ol, les vêtements, mais Madison a disparu. Ses affaires sont intactes, son téléphone portable est dans le tongt. Son portefeuille est l'homme s'est évaporé, les équipes de recherche réticentes, la zone pendant des semaines, des sentences de bénévoles pagnant les forêts environnantes, des plongeurs inspectant le lac, des hélicoptères surveillant la région, la GRC traite l'affaire, comme une enquête criminelle majeure, il frente des récompenses pour information. Jusqu'à aujourd'hui 14 ans plus tard Madison Scott Napier et le classé, le schema sur l'autoroute des Larmes est clair et terrifiant, yoins, beaucoup faisant de l'autostop parce qu'elle n'a pas d'autre option de transport, beaucoup appartenant à des communautés autochtones marginalisées, beaucoup voyageant seuls, toutes disparaissent dans le même corridor de 725 km, pourquoi cette route, questi equi, la rend dangereuse. Certains experts criminologues soulignent que l'autoroute est une route principale de camionneurs avec de longues sections isolées avec peu ou pas de présence policière à l'endroit, parfait pour que prédateurs agissent sans être détectés, sans témoins, sans caméras de sécurité, sans personne qui puisse l'interrompre. Le manque de transport public dans la région oblige de nombreuses personnes, en particulier les femmes autochtones, des communautés éloignées, à faire de l'autostop pour voyager entre les villes. C'est nécessaire, pas un choix et c'est nécessaire les transforme en proies faciles pour les prédateurs qui règnent sur la route. D'autres criminologues parlent de plusieurs assassins, pas un seul, mais plusieurs shocking avec son propre territoire, shocking chassant dans sa section de l'autoroute, shocking opérant, en toute impunité pendant des décennies les familles des victimes ont créé des collectifs de recherche et des organisations de soutien elles exigent justice, elles exigent que les autorités agissent, elles exigent que chaque affaire soit inquiétée avec la même dévotion qui serait accordée aux victimes non autochtones, mais les disparitions continuent. Des organisations comme Amnesty International ont documenté le cas de l'autoroute des Larmes dans leurs reports, elles critiquent durement les autorités canadiennes pour le manque d'action, pour la réponse inadéquate, pour le traitement discriminatoire envers les femmes autochtones. Un rapport de Human Rights Watch publié en 2013 révélé des cas d'abus policiers et de négligence le long de l'autoroute des Larmes des femmes autochtones qui ont signalé avoir été abusées sexuellement par des agents de police, des familles qui ont signalé des disparitions et ont été ignorées, des affaires qui n'ont pas été correctement inquiétées pendant des années. Le rapport a documenté des témoignages déterrants une femme autochtone des dixept ans a rapport qu'un agent de la GRC l'avait récupéré alors qu'elle faisait de l'auto stop l'avait emmené dans une zone éloignée et l'avait agressé sexuellement lorsqu'elle a tenté de déposer une plainte formelle, elle a été ignorée et menacée. Une autre famille a signalé que leur fille de 19
ans avate disparu, sur l'autorute, ils ont appelé la police immédiatement. L'agent qui a répondu leur a dit que, probablement, l'agent femme était en train de faire le fait quelque part et qu'il devrait attendre quelques jours avant de s'inquiéter. Quelques jours plus tard le corps de l'agent femme est retrouvé dans une forêt. Cecilia Nicolai disparu en octobre 1989 en an plus tard sa cousine Delphine Nicolai également disparu. Toutes les deux sur la même route, toutes les deux non résolus. Leurs familles cherchant encore des réponses plus de 3 décennies plus tard. Aujourd'hui l'autoroute 16 reste l'une des routes les plus dangereuses du Canada. Et les Larmes continuent de des familles qui pleurent leurs filles, des communautés qui pleurent leurs sœurs, un pays qui doit faire face à une vérité inconfortable qui pendant des destinies, il a permis que des femmes autochtones disparaissent et soient assassinées sans que justice n'y soit rendue. Cas 5, Death Valley, la vallée qui devait, les voyageurs, la vallée de la mort, le nom dit tout, l'un des endroits les plus chauds et hostiles de la planète. Des temperatures qui dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius et des déserts sans eau, des paysages lunaires des sels et des roches. Un endroit si inhospitalier qu'il semble extraterrestre c'est l'endroit le plus chaud, le plus ex, et le plus bas d'Amérique du Nord. Un parc national qui attire des centaines de milliers de touristes chaque année. Façons par sa beauté étrange et son histoire morte. Mais ce n'y sont pas seulement les conditions extrêmes qui rendent cet endroit dangereux. C'est ce qui arrive, et ce qui s'y aventurent, c'est comment les gens disparaissent simplement. 1980 is une famille de touristes allemands disparut dans Death Valley. Ce sont 4 personnes, 2 adultes et possiblement 2 enfants, bien que les détails exacts n'ont jamais été complètement confirmés. Ils avaient loué un minivan pour explorer le parc. Citahant des touristes expérimentés qui avaient voyagé travers tous les états tunis quelques jours, après leur disparition, en randonnée trouvé leur minivan dans un raven sablonneux éloigné, tours loin des routes touristiques établies, le véhicule est coins dans le sable. Les portes sont verlies et couvertes de poussière du désert. À l'intérieur du véhicule ils trouvent des rouleaux de pellicules photographiques non développés, des bouteilles de vides, des sacs de couches soigneusement pliés, une brochure informative du parc, un petit drapeau américain, apparemment acheté comme souvenir, mais il n'y a pas de portefeuilles, pas de passeports, pas de cales du véhicule, pas de sacs pour celles, et le plus étranger li poste et nho n'y a pas d'empreintes des touristes près du minivan. C'est comme s'ils étaient descendus du véhicule avaient pris leurs affaires les plus importantes et avaient simplement marché vers le désert, mais pourquoi? Ohlintls quest ce qui les a motives à abandonner la sécurité du véhicule. Plus de 200 agents du Nevada et de Californie organisent une recherche massive ils radissent de pas des chevaux depuis les airs en hélicoptères et petits avions. Ils utilisent des chaînes de recherche et de sauvage spécialement en trains pour les conditions désertiques. Ils divisent les zones en quadrants et enregistrent systématiquement chaque mètre carré. Ils n'y trouvent rien pas seul trace, ni vêtements, ni empreintes, ni restes, rien. Les théories abondent. Certains enquêteurs croient qu'ils ont été kidnappés ou assassinés par des narcotrafiquants opérant dans la zone. Death Valley est relativement proche de la frontière avec le Mexique et il y a des routes canoës de contrebande qui traversent le désert. Peut-être que la famille est tombée accidentellement sur une opération criminelle. D'autres pensent qu'ils sont morts à cause des conditions environnementales extrêmes, qu'ils se sont désorientés, qu'ils ont manqué d'eau, qu'ils ont souffert de coups de chaleur et d'insolation, que leurs corps ont été rapidement décomposés par la chaleur et consommés par des carotenoïdes, ni laissent peuvent des restes, qu'ils n'y pourraient jamais être trouvés, mais aucune théorie n'a été prouvée. Aucune explication n'est complètement satisfaisante du milner plus d'une décennie plus tard, du randonneurs expérimentés explorant une zone éloignée de Death Valley lorsqu'ils trouvent quelque chose de troublant. Des ossements humains émulés dans le sable et la végétation sèche, les restes sont partiellement entes blanques par le soleil fragmentés par le temps. Les médecins légistes examinent les os et déterminent qu'ils appartiennent à un homme et une femme adultes. L'analyse suggère qu'ils ont été dans le désert pendant des années possiblement plus d'une décennie. Certains enquêteurs croient qu'ils pourraient être les touristes allemands disparus, mais l'identification n'est jamais concluante. À les lettres DNS trop degrade. Les dossiers dentaires n'y correspondent pas de manière définitive. L'affaire reste non résolue. ETHLYA plus de cas beaucoup plus d'humilité. Patricia Parton, membre d'un groupe ésotérique dirigé par l'écrivain controverse Carlos Castaneda,
disparate dans des circonstances mystérieuses. El fait partie d'un mouvement spirituel qui croit aux pratiques chamaniques et aux expériences mystiques. Dans le désert, son véhicule est retrouvé abandonné dans les dunes de Panama, une zone éloignée de Death Valley, connue pour ses formations disabled mouvement et son isolement extrême. La voiture est parfaitement garée, lesquelles sont dans le contact. Ses affaires personnelles sont à l'intérieur, mais Patricia, a des années plus tard, dans des circonstances qui n'ont jamais été complètement expliquées. Des randonneurs trouvant un cadavre humain desséché, à moitié enterré dans le sable, avec des vêtements de cheers et des collars par le soleil. Le corps est naturellement fait par la chaleur extrême du désert. Les autorités confirment qu'il s'agit de Patricia Parton. Mais quelque chose Nicolas pas quelque chose est profondément troublant. Le corps est relativement intact de l'extérieur sauf qu'il lui manque la plupart des organes internes. Le thorax est vide, l'abdomen est vide, les cavités corporelles sont complètement dépourvues de tissus. Les autorités l'attribuent rapidement à l'activité de coyotes, vautours, insectes. Le désert est plein d'animaux qui se nourrissent des cadavres. C'est une explication logique, une explication scientifique et une explication pratique. Mais de nombreux experts médicaux doutent de cette explication. Il est souligné que le schéma de consommation de tissu est inhabituel, que les carignoles commencent généralement par les parties les plus accessibles, u long tissus mous du visage, et ensuite passant au thorax, et à l'abdomen, mais dans le cas de Patricia l'extérieur, du corps était relativement intact tandis que l'intérieur était complètement vide comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait délibérément extrait les organes internes. La famille de Patricia demande une enquête plus approfondie, ils engagent des experts indépendants, ils exigent des réponses. Mais les autorités ferment rapidement l'affaire, la classant comme morte accidentelle par exposition aux éléments naturels du milieu. Ryan Ongjen homme de 25 ans disparate après s'être arrêté dans une station service au bord de Death Valley. Les caméras de sécurité le montrant remplissant le réservoir de son véhicule, adjutant de l'eau et des relations. Semblant complètement normal, il ressemble à un touriste plus explorant les parcs, etpuis. Il disparate son véhicule est retrouvé quelques jours plus tard dans une zone d'observation touristique. Mais Ryan n'est pas là. 74 jours après sa disparition son corps est retrouvé dans le désert, à seulement 3 km de la station service où il a été vu pour la dernière fois. 3 km, une distance qui aurait dû être minutieusement fouillée, pendant la recherche initiale. L'étrange, la zone où son corps a été trouvé, avait déjà été exhaustivement fouillée. Plusieurs équipes de recherche étaient passées par cette zone. Des pasteurs avaient inspecté le terrain. Des hélicoptères avaient survolé la région. Comment est-il possible qu'il n'y l'ait pas trouvé avant le corps est apparu là plus tard? A-t-il été déplacé et comme dans le cas de Patricia Parton, le corps de Ryan présente une anomalie troublante. Il manque la plupart de ses organes internes. Les cavités thoraciques et abdominales sont pratiquement vides et encore une fois, les autorités l'attribuent aux carignoles, mais les médecins légistes indépendants qui ont examiné les photos de l'affaire soulignent des incohérences. Ils soulignent que le schéma de décomposition et de consommation de tissu n'est pas typique de l'activité des carignoles naturels qu'il y a des aspects de l'affaire qui n'ont pas d'explication logique. Death Valley ni Tuesday pa seulement par la chaleur. El dever osi les gens. El les fait disparata et quand les corps apparaissent. Ils apparaissent incomplets. Ils apparaissent avec des parties manquantes. Ils apparaissent démoniaires qui défiant les explications simples. Chaque année environ 1 million de personnes visitant le parc national de Death Valley. La plupart profitant de l'expérience. Ils prennent des photos. Ils admirant les paysages surrealistes. Ils rentrant chez eux avec des mauvais souvenirs. Mais ces ornis revenant jamais et leurs familles restant avec des questions sans réponse avec des théories non confirmées avec une dans sans suite. CAS 600 des Appalaches disparis operadas le parc national des Great Smoky Mountains. Est l'un des parcs nationaux les plus visits des ETS unis chaque année. Environ 10 millions de personnes le parcourent. Des familles avec des jeunes enfants. Des randonneurs expérimentés. Des phonographers de la niche. Des amateurs de plein. C'est un paradis naturel des montagnes couvertes des forêts denses. Des sentiers serpentines. Des rivières cristallines. Des cascades spectaculaires. Une faune abondante en lieu de but incomparable. Mais certains visiteurs n'en sortent jamais. 14 juin 1969 fait des peurs plusieurs familles campantes dans la zone de Spencefield. Une prairie alpine populaire dans le parc. C'est une journée parfaite.
Le tang est magnifique, les enfants jouent ensemble pendant que les adultes préparent la nourriture et profitant du passage. Dennis Lloyd Martin un pédagogue de 6 ans, Joe avec son frère Annie et d'autres enfants ils décident de se prendre leurs parents en se cachant derrière des arbres voisins et en sortant pour les frères. C'est un guy innocent, un moment de plaisir infini. Les enfants se cachant, comptant jusqu'à toi sortant en criant. Les parents rient. C'est un moment heureux, un souvenir familial qui devrait être yo mais quand ils regardent autour de dans disparu en un instant, dans l'attente que pra inclinement de will, l'agacon, c'est simplement evaporate. Les autres enfants disent qu'ils étaient là, ils quelques secondes seulement ils jouaient avec eux, ils riaient et puis ils n'étaient plus là. La famille commence immédiatement et la church pensant qu'il c'est un peld. Ils crient son nom, ils marchent sur les sentiers voisins, ils vérifient derrière les roches et les arbres, mais ils ne la trouvent pas et ils alertent les gardes forestiers du parc. Et commence l'une des plus grandes recherches de l'histoire des parcs nationaux américains. Plus de 1300 personnes participantes. Des gardes forestiers professionnels, des bénévoles civils, des équipes de recherche et de sauvetage, des policiers et des militaires, des pilotes, ils ratissent la zone pendant des jours, ils utilisent des chaînes en trains, ils surveillant la zone en hélicoptères, ils divisent la forêt en quadrants et enregistrant méthodiquement chaque section, ils vérifient les grottes, ils inspectent les rivières et les ruisseaux, ils cherchent sous les troncs, tombes et dans les buissons denses. Ils ni trouvant pas cellin ni vêtements, ni en practice. Rien, c'est comme si Dennis Martin avait été absorbé par la forêt, comme si la terre l'avait avalé, comme si avait simplement cessé d'exister dans notre plan de réalité. 1966, 7 ans après la case de Dennis Martin, Trenny Lynn Gibson, una étudiante de 6 ans participe à una excursion scolaire au même parc. Elle voyage avec un grand groupe de camarades de classe et plaisirs professeurs, c'est une activité éducative supervisée sur organiser le groupe, marche sur l'Andrews Bowl Trail, un sentier populaire et bien, entretenu tout le monde marche ensemble en file, il y a des professeurs, à l'avant du groupe, il y a des professeurs à l'arrière, il y a des élèves devant Trenny, il y a des élèves derrière. Trenny est littéralement entouré de personnes et soudain. Elle disparaît de personne ne l'a vu petit, personne n'a entendu un cri, personne ne remarque quoi que ce soit d'étrange. Les étudiants qui marquent devant elles sont arrivés au point suivant du parcours, ce qui marquent derrière elles ont continué à avancer mais n'était plus lorsqu'ils réalisent son absence. Les professeurs organisent rapidement une recherche, ils vérifient le sentier, ils crient son nom, ils reviennent en arrière pensant qu'elle s'est peut-être arrêtée pour se reposer ou prendre des photos, ils ne la trouvent pas, ils alertent les gardes forestiers. Une autre recherche massive commence. Des centaines de personnes ratissent la forêt. Des chaînes, des hélicoptères, des équipes spécialisées et ces disparitions restent non résolues presque 50 ans plus tard. Comment quelqu'un peut disparaître entre deux personnes? Comment participer sur un sentier fréquent avec des camarades, devant et derrière, avec des professeurs surveillants? Les théories vont des enlèvements ultra-rapides aux rencontres avec des prédateurs animaux. Certains enquêteurs suggèrent que Trenny a pu tomber dans une crevasse cachée au une grotte non-cartographie. D'autres mentionnent la possibilité qu'elle ait été victime d'un opportuniste qui l'observait et attendait le moment précis. Et puis, il y a les théories plus inhabituelles. Des gens qui parlent de phénomènes pneumodeportés dimensionnels, de forces inexplicables qui opèrent dans certains endroits de la forêt. Des points shows où les disparitions sont statistiquement improbables. David Palides, un enquêteur et ancien détective qui a conseillé on a étudié les disparitions dans les parcs nationaux, a documenté des centaines de cas avec des schémas similaires des personnes qui disparaissent dans des circonstances impossibles, sur des sentiers fréquentés, entourés des témoins, sans laisser des traces. Le sentier des Appalaches avalé des gens, et il a fait sans laisser de traces, il a fait de manières qui défient la logique, il a fait de façons qui n'ont pas d'explication. Cas 7 autoroute Flinders 900 km de silence Australie, un continent vaste.
avec des deserts interminables qui s'étendent au-delà de l'horizon, avec des routes qui s'étirent sur des centaines de kilomètres sans une seule ville, sans une seule station service, sans un seul être humain en vue. L'autoroute Flinders est l'une de ces routes, 900 kilomètres d'asphalte qui traverse des zones reculées et hostiles du sud de l'Australie. Une route qui relie Adelaide aux communautés de l'île, une route vitale pour le transport commercial, et en Android aux les gens disparaissent. 1966 le premier cas officiellement documenté une personne disparate sans les traces prises, avoir voyage sur l'autoroute Flinders son véhicule est retrouvé abandonné, mais le conducteur n'est jamais retrouvé. Depuis lors, les disparitions sont devenues pas fréquentes mais constantes prévisibles dans leur impossibilité. Le schéma est terrifiant des autostoppeurs qui n'arrivent jamais destination, des étudiants qui disparaissent lors de voyages scolaires, des voyageurs solitaires qui s'escaparent, les victimes variant en âge, sexe origine, mais le destin est le même et les disparitions et quand ils sont retrouvés acutes. C'est généralement trop tard entre 1966 et 2017. De multiples cas de disparitions et de meurtres, le long de cette route ont été documentés. Certains corps ont été retrouvés des années plus tard entes dans des endroits éloignés du désert. D'autres n'ont jamais été récupérés. Les enquêtes ont révélé un schéma troublant. Beaucoup de victimes étaient d'hommes gens qui faisaient de l'auto-stop dans les années 60, étaient cautivants, faire de l'auto-stop était courant en Australie. Les jeunes voyageurs, le considérant comme une façon économique et aventureuse d'explorer le pays, mais cette pratique en fait des prouesses faciles 2017. Le dernier cas enregistré publiquement, une personne disparate dans la même zone. Les recherches sont énormément compliquées par la taille de la zone. 900 km de route principale, des milliers de kilomètres cars de territoire hostile environnant, des déserts arides, des broussailles denses, des canyons profonds, des grottes non cartographies. Seulement 2 personnes ont été arrêtées et formellement accusées en lien avec certains des incidents survenus sur l'autoroute Flinders au cours des décennies passées, mais aucun n'a été jugé en raison d'un manque de preuves concluantes. Les affaires ont finalement été fermées sans résolution définitive. Les questions restantes sans réponse étaient ils responsables de toutes les disparitions. OUI, avaient-ils d'autres auteurs qui n'ont jamais été identifiés? Pourquoi les crimes se sont-ils séparément arrêtés après 2017? Le coupable a-t-il fini en prison pour d'autres délits? S'est-il passé dans la clandestinité? A-t-il déménagé dans une autre région? Ou est-il toujours là, attendant patiemment ses prochaines op? L'autoroute Flinders reste une route active et vitale. Des milliers de véhicules le parcourent chaque mois. Les voyageurs continuent de passer. Les camionneurs continuent de transporter des marchandises. Et les disparitions PERSONNE, c'est avec certitude si elles ont vraiment cessé ou si elles sont simplement devenues plus discrètes. CAS 8, Parc National Yosemite, Butte Mortelle Yosemite est l'un des parcs nationaux les plus beaux du monde. Situé dans les montagnes de Sierra Nevada en Californie, c'est un sanctuaire de beauté naturelle incomparable. Des cascades majestueuses comme les chutes Yosemite qui tombent des centaines de mètres, des forêts de séquoias, gens qui ont existé pendant des millénaires, des formations rocheuses iconiques comme El Capitan et Half Dome, des paysages qui ont inspiré des photographes, des artistes et des amoureux de la nature pendant des générations. Chaque année, plus de 4 millions de personnes visitent Yosemite, la plupart vivant l'expérience de beauté du parc en toute sécurité. I les marchent sur des sentiers bien entretenus. I les campent dans des zones désignées. I les prennent des photos spectaculaires et ils rentrent chez eux avec de merveilleux souvenirs. Mais c'est aussi l'un des parcs les plus mystérieux parce que trop de personnes voyantes par des randonneurs expérimentés qui connaissent bien le terrain, des campers qui étent en grands groupes. Des photographes professionnels qui avaient visité le parc des dizaines de fois, des personnes qui sont simplement entrées dans la forêt et en instant jamais revenues. Les théories sur les disparitions à Yosemite abondant et variant énormément. Certains experts blâment les prédateurs animaux. Yosemite abrite des ours, noirs, des pumas et d'autres animaux sauvages. Une rencontre avec un prédateur affameux protégeant son territoire pourrait expliquer certaines disparitions. D'autres mentionnent des accidents. La torre de Yosemite peut traiter des falaises escapées, des rivières occurrences, forts, des crevasses cachées, des conditions météorologiques qui changent rapidement une chute.
Englisement, une mauvaise décision. Et une personne pied disparata sans laisser de trace. Et puis il y so qui parlant, des phénomènes plus ... inhabituels des esprits des Amérindiens quiant, habit la région pendant des milliers des entités nous quelque chose qui dans les forêts sciences des énergies que les scientifiques n'y comprennent pas encore. Mais une chose est sur il, y a quelque chose d'étrange à Yosemite, un schéma de disparitions qui n'a pas d'explication logique complètement satisfaisante. Des personnes disparaissent dans des zones bien fréquentées, sur des sentiers populaires ou passant des centaines de randonneurs chaque jour, dans des endroits où elles devraient être facilement visibles dans des zones qui ont été minutieusement fouillées après chaque disparition. Les équipes de recherche et de sauvage de Yosemite sont des professionnels, hautement entraînés à les foulant pendant des jours et des semaines, à les utilisant des chaînes spécialisées, à les déployant des hélicoptères avec technologie d'imagerie, à les employant des drones avec caméras haute résolution, à les coordonnant des recherches terrestres avec des centaines de bénévoles mais fréquemment, à les n'y trouvant rien, comme si la terre avait littéralement avalé les gens, comme s'ils avaient traversé vers une autre dimension, comme s'ils avaient cessé d'exister dans notre réel. Stacy Eros, une fille de 14 ans et disparu en juillet 1980. Alors qu'elle montait à cheval avec son père près du lac Sunrise, et un moment, elle était là, l'avait dit, il son seulement trouve son cheval broutant tranquillement mais Stacy n'a jamais été Randy Morganson, un garde forestier expérimente avec plus de 20 ans de service à Yosemite. A disparu en juillet 1980, ils ont en walk, connaissait l'époque miaque presque personne, en professional forme, à la survie, il s'est simplement. Ivapa. Suncore AEE, retrouve 5 ans plus tard dans des circonstances qui ont les plus de questions que des réponses. Yosemite est bonnes, mais il est aussi mortel, et mystérieux et terrifiant. CAS 9. Dalton Highway, la route de l'arc 800 km de route qui traverse l'Alaska. De Fairbanks à l'intérieur jusqu'à Pruto, base sur la quête de l'Ocean Arctique une route construite, dans les années 1970 pour donner accès aux champs pétroliers du Nord, une route vitale pour l'économie de l'Alaska, une route commerciale pour les camionneurs qui transportent fournitures, equipements et personnel vers les installations éloignées mais le Dalton Highway est connu mondialement pour autre chose, elle est constamment classée comme l'une des routes les plus dangereuses du monde. Elle est immortalisée par la série télévisée Istro Truckers du canal Histoire qui est documentée. Les expériences de camionneurs professionnels affrontant des conditions extrêmes sur cette route mortelle. Épisode après épisode montré les dangers réels des tempêtes de neige qui réduisent la visibilité zéro des températures qui descendent jusqu'à 50 degrés sous zéro, de la glace noire invisible qui fait perdre la contrôle des véhicules des avalanches qui bloquent la route sans prévis. Les conditions sont extrêmes de manière presque compréhensible pendant la hiver qui dure la majeure partie de l'année. L'obscurité est presque constante. Le soleil apparaît à peine pendant quelques heures. La route devient une piste de glace travers le vent arctique soufflé des vitesses qui peuvent renverser des camions lourds. La température peut geler le carburant diesel dans les réservoirs, immobilisant les véhicules et les surfaces de la route est principalement du gravier mobile pied de l'asphalte. Les véhicules qui passent à grande vitesse projettent des pierres comme des projectiles, brisant les pare-brises, et endommagent les radiateurs. Les neus peuvent éclater facilement. Les suspensions des véhicules sont soumises à un châtiment brutal, mais si n'y sont pas seulement les conditions climatiques et physiques qui rendent cette route dangereuse. Des camionneurs ont disparu. Des voyageurs n'y sont jamais arrivés à destination. Des véhicules ont été retrouvés abondants couverts de neige accumulés pendant des semaines, sans aucune trace de leurs occupants. Le problème fondamental, sur le Dalton Highway, il y a des tronçons de plus de 100 km, parfois jusqu'à 200 km, sans une seule ville, sans station service, sans magasins, sans aide, d'aucune sorte. Si quelque chose tourne mal, si votre véhicule tombe en panne, si vous avez un accident, vous êtes complètement seul, et dans l'arctique, être seul en hiver signifie presque certainement mourir d'exposition au froid en quelques heures. Il y a 3 communautés le long de toute la route, Yukon River Camp, Coldfoot et Deadhorse, c'est tout. 3 petites colonies séparées par des centaines de kilomètres de néant.
Si vous dépassez l'un des 6 points sans l'équipement adéquat sans assez de carburant sans vêtements appropriés pour les températures arctiques vous risquez votre vie. Il y a des histoires transmises entre camionnes de lumières étranges vues, alors ensemble de l'octet, des lumières qui n'y correspondent pas à des véhicules, des aurores boréales ou des installations pétrolières, des lumières qui semblent se déplacer avec intention, des lumières que certains camionneurs durant avoir vues juste avant que leurs compagnons n'y disparaissent. Il y a des récits de personnes qui ont disparu. Hypers s'étaient arrêtés pour inspecter leurs véhicules pendant des tempêtes de neige. Ils sont descendus de la cabane pour vérifier les nœuds ou inspecter la moto. Leurs compagnons ont attendu à l'intérieur du véhicule. Quelques minutes plus tard quand ils sont sortis pour les chercher, ils avaient disparu. Sans empreintes dans la neige fraîchement tombée. Sans trace comme si c'était evapors. Il y a des appels aux secours enregistrés qui n'ont jamais été répondus à temps. Des camionneurs qui ont signalé des problèmes mécaniques. Des voyageurs qui ont informé qu'ils étaient sortis de la route. Des personnes qui ont demandé une aide urgente. Les équipes des secours ont été dépêchées immédiatement. Mais quand elles sont arrivées des heures plus tard, elles ont trouvé des véhicules vides sans occupants, sans signes de lutte, sans explication. Les Dalton Highway n'y pardon pas laisser, même pas les petites erreurs, même pas les brefs moments de distraction. Sur cette route, une erreur pas signifie la différence entre la vie et la mort. At certains arrêts font simplement disparaître les gens pour toujours cas 10, route à Aroostook County, la route fantasmée, ett de l'extrême, nord-est des États-Unis, connu pour ses hives brutalement fortes, pour ses forêts denses et sombres qui couvrent 80% du territoire, pour être l'un des États les plus ruraux et les moins peuplés de la nation, et pour une route que les camionneurs vétérans craignent et évitent quand c'est possible. La route est également connue sous le nom de route du comte d'Aroostook. Les conditions physiques de la route sont objectivement dangereuses. Des virages serrés qui serpentent à travers des forêts denses, de la glace et de la neige compacte pendant tout le hiver qui dans cette région peut durer 7 ou 8 mois. Pep ou pas d'éclairage artificiel sur la plupart des tronçons, du brouillard, et qui apparaît soudainement réduisant la visibilité. Quelques mites des animaux sauvages qui traversent de manière inattendue. Des ignore énormes qui peuvent causer des accidents mortels si sont hurts, mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose que les camionneurs reportent avec une cohérence incroyable. Les conducteurs professionnels qui ont voyagé sur la route tout pendant des années, des hommes et des femmes avec des décennies d'expérience de conduite dans des conditions difficiles, reportent des expériences étranges qu'ils n'y peuvent pas facilement expliquer. Certains assurant avoir vu plusieurs reprises le fantôme d'une petite fille de Bouts sur le bord de la route, toujours sur le même tronçon, toujours à la même heure du petit matin. Une petite silhouette avec une robe blanche qui semble briller légèrement dans l'obscurité. Quand ils les ralentissent pour mieux voir ou envisager des siluettes pour aider, la silhouette disparaît instantanément dans une autre version de l'apparition. Les conducteurs voyant une femme adulte qui supplie désespérément. Les conducteurs de siluettes gesticulant frénétiquement pour qu'ils aident son mari qui est sensiblement blessé plus loin. Quand un conducteur compatissant sort du véhicule et tente de s'approcher d'elle pour offrir de l'aide, la femme disparaît simplement. Elle s'évapore dans l'air comme si elle n'avait jamais été. Leurs légendes, myths, histoires des camionneurs partagés dans les cafétérias et les aires de repos. Mais il y a quelque chose de plus préoccupant que les histoires des fantômes. Il y a des cas documentés bien qu'un enlargement publicisé des camionneurs qui n'ont pas eu la chance de compléter cette route qui ont disparu sans explication satisfaisante. Leurs véhicules ont été retrouvés abandonnés dans des aires de repos sur le bord de la route. Les moteurs tournaient parfois encore. Les lumières étaient encore allumées. Les effets personnels étaient intacts, mais les conducteurs n'ont jamais été retrouvés. Les enquêtes policières n'ont révélé aucune preuve de crime. Il n'y avait pas de signes de lutte, pas de sang, pas d'indices de volume. Les véhicules étaient leur cargaison étaient intacts. Simplement. Les conducteurs avaient disparu. Les familles des disparus ont fait pression pour des enquêtes plus approfondies. Elles ont engagé des enquêteurs privés. Elles ont offert des récompenses pour information, mais les réponses n'y sont jamais venues. Les affaires ont finalement refroidi et ont été archivées. La route est si effrayante. Elle a une réputation si sombre parmi les camionneurs qu'elle inspire une chanson en hommage musical mélancolique aux camionneurs qui se sont perdus sur cette route.
Eso quae sont partis de chez o et on promise de revenir. Eso quae ne sont jamais. O familles qui attendent toujours la chanson. Est diffusée sur les stations de radio de Camionus, LST, Jordans les bars de route. Et chaque voice qu'elle résonne, les conducteurs expérimentés, hoquent la tête en silence, parce que tous connaissent les histoires, ont ressenti l'atmosphère étrange de la rupture. Tous ont éprouvé cette sensation inquiétante d'être observés en conduisant sur les tronçons les plus sombres et solitaires. Aujourd'hui la rupture reste ouverte et active. Les camions continuent de passer, transportant des marchandises entre les villes du nord du Maine. Les conducteurs locaux l'utilisent quotidiennement, et les histoires continuent de s'accumuler des nouveaux reports d'apparitions étranges, des nouvelles expériences et occasionnelles, ment. Nouvelles disparitions. CAS 11, Riverview Drive, Annie's Road, New Jersey. On it, densement pupil du nord-est des États-Unis, connu pour ses villes, animes, et proximite avec New York et Philadelphie. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'y attendrait à trouver des routes maudites et des disparitions. Mais il existe une route connue sous le nom de Riverview Drive, un chemin relativement court qui serpente à travers une zone boisée. Les habitants cependant utilisent rarement le nom officiel. Ils l'appellent autrement Annie's Road. Le nom provient d'une légende urbaine locale in Rossini, dans les années 1960. On dit qu'une jeune femme nommée Annie étudiante au lycée conduisait chez elle après sa cérémonie de remise de diplômes. C'était une de célébration. Elle avait assisté à la remise des diplômes avec Amos. Elle était AIOS. Elle était tout élevée devant elle des projets universitaires, des rêves d'avenir. Alors qu'elle conduisait sur Riverview Drive selon la légende, un camion a perdu le contrôle. Peter que le conducteur s'est endormi. Peter qu'il yaeune, défaillance mécanique. Les détails varient selon qui raconte l'histoire, mais le résultat a toujours été le même. Le camion a percuté violemment le véhicule d'Annie. La voiture a été complètement détruite. Annie est morte instantanément. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle n'est jamais allée à l'université. Elle n'a jamais réalisé ses rêves. Depuis lors, selon la légende, l'esprit d'Annie demeure sur cette route. Cherchant quelque chose. Peter essayant de rentrer chez elle. Peter attendant justice. Peter simplement sans réaliser qu'elle est morte. Les conducteurs qui passent par Riverview Drive surtout la nuit reportent des expériences étranges et troublantes avec une régularité incroyable. Certains assurent avoir entendu quelqu'un crier, un cri aigu et terrifié qui semble venir de toutes les directions à la fois, un cri qui glace la sang. Après le cri selon les témoignages, un briolade mystérieux apparat de nulle part et recouvre tout, un briolade dense et non natural qui réduit la visibilité pratiquement à zéro en quelques secondes. D'autres reportent des interférences électroniques inexplicables, des téléphones portables qui fonctionnent parfaitement, perdent soudainement un signal. Des GPS qui cessent de fonctionner et n'affichent que de la statique, des radios de véhicules qui commencent à émettre du bruit blanc assourdissant, des systèmes électriques de voitures qui tombent temporairement en panne, éteignent les lumières et le moteur. Les témoins décrivent des sensations de force soudaine et intense à l'intérieur de leurs véhicules. Même pas des nuits chaudes that certains reportent avoir vu une silhouette féminine debout au milieu de la route, les obligeant à freiner brusquement, quand ils sortent du véhicule pour aider ou enquêter. Il n'y a personne là et certains conducteurs disparaissent subtilement. Il n'y a pas de statistiques officielles. Il n'y a pas d'enquêtes policières ouvertes de haut profil. Les autorités locales discutent rarement du sujet publiquement, mais les témoignages sont là, documentés dans des forums internet, dans des articles de journaux locaux, dans des reports de personnes disparues, des personnes qui connaissent bien la route, qui l'avaient parcouru des dizaines ou même des centaines de fois, des personnes qui sont parties de chez elles pour des voyages routiers, qui ont envoyé des SMS disant qu'elles arriveraient bientôt, et qui un jour n'y sont jamais arrivées à destination. Leurs véhicules ont été retrouvés généralement des jours plus tard gares le long des Riverview Drive sans dommages, sans signes des problèmes mécaniques, sans preuve des crimes, mais les conducteurs avaient disparu, sans laisser des traces. Annie's Road est plus qu'une légende urbaine. C'est un rappel que certaines routes ont des histoires sombres qui refusent de rester dans la passe. Des histoires qui continuent de s'écrire, des tragédies qui se répètent,
Des mystères qui restent nan résolus 12, Harewood Road, Les Moines Fantomatics, Chesterfield, Comté de Derbyshire, Wyoming, Uni Region d'Angleterre Cornu pour son histoire ancienne, ses monastères Meduvo, et ses legends qui remontent à des siècles. Una zone où la passe semble se superposer au présent des monnaies inquiétantes il existe una rue, d'environ 5 km de long appelée Harewood Road. À première vue elle ressemble à une route rurale ordinaire. Des champs de chaque quitte quelques arbres. Des vues pittoresques de la campagne anglaise, rien de particulièrement effarant pendant la journée. Mais lst connu localement pour ses moines fantomatiques. La légende remonte à des siècles. Selon les histoires transmises de génération en génération un groupe de moines est envoyé à Harewood Grange. Un propriétaire dans la zone pour travailler la terre en punition pour leur comportement inapproprié ou leur désobéissance aux règles de leur ordre religieux. Le travail était dur, le traitement était sévère et finalement, selon la légende, les moines sont morts, la mais leurs esprits sont restés, puis condamnés à errer éternellement sur la route. Les conducteurs qui passent par Harewood Road, surtout pendant les airs nocturnes au utit le matin reportent des expériences cohérentes et troublantes. Et les voyantes, silhouettes encapuchonnées marchant lentement le long de la route. Des silhouettes vêtues de robes sombres qui cachent complètement leurs visages. Des silhouettes qui marchent de manière étrange comme si elles flottent légèrement. Au-dessus du sol platet, que de marche normalement, quand les conducteurs effraient au curieux, tentent de s'approcher pour mieux voir, ralentissant au même sortant complètement, les silhouettes disparaissent simplement. Elles s'évaporent dans l'air, comme si elles n'avaient jamais été là. D'autres conducteurs reportent voir des silhouettes encapuchonnées dans leurs rétroviseurs des silhouettes qui semblent se tenir au milieu de la route, derrière la vie. Que le conducteur regarde, le miroir et voit clairement la silhouette, le cœur s'agace et les freinant brusquement, et les regardant directement en arrière et il n'y a personne. La route est complètement vide. Près de Harewood Road, il y a une station de pompage. Abandonné situé à un endroit connu sous le nom de Hunger Hill, le bâtiment, construit il y a plus d'un siècle, est abandonné depuis des décennies, les fenêtres sont prises, les portes pendant de leurs gonds la végétation a commencé à reprendre, la structure, les habitants, descendent que l'endroit a une atmosphère étrange, quelque chose qui se sent immédiatement en s'approchant une sensation de poids, de présence. Dieter observe par des invisibles, certains affirment sentir des présences, en s'aventurant près du bâtiment d'autres entendant des voix chuchotant dans des langues qu'ils n'y reconnaissent pas. Certains reportent des sensations de froid intense qui n'y correspondent pas à la température ambiante ni sensia que des légendes, des histoires exagérées transmises pendant des générations. Probablement que beaucoup d'histoires ont été embellies, avec le temps, mais il existe des cas documentés, dans les registres de police locaux de personnes qui ont disparu sur Harewood Road ou dans ses environs, des conducteurs qui n'y sont jamais rentrés chez eux, des affaires qui n'ont jamais été complètement résolues. Un cas particulièrement inquiétant, du début des années 2000, impliquait un conducteur qui a été retrouvé dans son véhicule garé le long de Harewood Road, apparemment en état de choc profond. Il n'y répondait pas aux questions. Il n'y pouvait pas ne voulait pas expliquer si qui lui était arrivé. Il a été amené la hôpital où il est resté dans un état catatonique pendant des jours avant de se rétablir. Quand il a finalement pu parler, il a catégoriquement refusé de discuter de ce utile, ACC qu'il avait vécu sur cette route. Il n'a plus jamais conduit dans cette zone. Et les histoires continuent, les apparitions continuent. Et le mystère de Cas 13, route mystérieuse au Mexique. La chaman vers nulle part. Il existe une rumeur persistente dans certaines communautés du Mexique sur une route mystérieuse où au moins 17 personnes ont disparu sans laisser absolument aucune trace. Les autorités selon ces rumeurs. Le Poland en interne le chaman vers nulle part parce qu'elle mène directement vers les montagnes puis se termine simplement. Elle devient un cul-de-sac. Il n'y a pas de ville, pas de destination. Simplement. Rien. Il n'y a pas de McDonald's, pas de stations service modernes, pas de magasins de dépannage, pas de ville. De chaque hit de la route s'estendent des déserts arides qui continuent pendant des kilomètres des kilomètres, sans interruption, des passages, des des sables, des roches, des broussailles, épineuses, des endroits où la chala peut tuer en calcaires. Se perdre signifie presque certainement mourir. Parfois des conducteurs, celles, parfois des couples, parfois des familles entières, tous disparaissent, et le plus terrifiant, leurs véhicules disparaissent avec OIS ni. Sont pas retrouves abandonnés le long de la route comme dans d'autres cas.
sis vaporant simplement completement, com sis ave conduit vers une autre dimension, les autorités locales mentionant l'existence d'une petite cafétéria le long de la route. L'un des rares points où il y a une quelconque civilisation, un établissement vu, usé par le temps, géré par du personnel local qui y travaille depuis des décennies, selon la réussite, on gère une famille américaine de 4 personnes est entrée dans la cafétéria. Le serveur UNOM qui y travaille depuis plus de 20 ans laisse service ETA, involontairement entendre leur conversation, la pause identifie plus tard comme milli waldrout. A sugar d'explorer la zone environnante, et le pas montagno elle dit qu'il avait beaucoup conduit, et qu'il serait agréable de se dégoûter les jams et de voir autre chose que l'intérieur du vide. Le mari, Tom Waldrout, semblait fatigue. Il voulait simplement se reposer, prendre son café tranquillement, se détendre un moment avant de continuer le voyage. Alors il sant arrives à un accord milli immineret leurs fils et leurs filles fait une petite promenade dans les environs pendant que Tom se reposait à la cafétéria, milli a promis qu'il reviendrient dans une air pétamoins. Ils voulaient just marcher un peld et prendre quelques photos. Ils n'y sont jamais revenus. Tom a attendu une demi-heure, une heure, 2 heures. L'inquiétude initiale s'est transformée en anxiété, l'anxiété s'est transformée en panique. Il est sorti de la cafétéria et a commencé les chercher dans les environs. Il a crié leurs noms, il a marché dans les zones proches. Il n'a rien trouvé, ni traces ni imprints, ni signes qu'il était passé par là. Il a alerte le personnel de la cafétéria. Ils ont contacté les autorités locales. La police est arrivée. Ils ont organisé des recherches. Ils ont ratis la zone pendant des jours. Ils ont amené des chaînes. Ils ont employé des bénévoles des communautés voisines. Ils ont interrogé tous ceux qui étaient de la cafétéria ce jour-là. Ils ont examiné des cartes topographiques à la recherche des grottes au lieu des ravins où ils orientent pour tomber. Sans résultats, milli waldrout et ses deux fans sistient evenui.com si la terre les avait littéralement avals. Cette histoire est-elle vraie? Les autorités gouvernementales mexicaines n'ont jamais officiellement confirmé le fait. Il n'y a pas de registres publics accessibles. Il n'y a pas de reports des médias importants. Il n'y a pas de photographies des victimes circulant largement. C'est une histoire qui existe principalement dans des témoignages, ROCT, dans des publications internet de crédibilité variable, mais les rumeurs persistent dans les communautés locales. Les habitants des villages voisins avertissent. Les voyageurs n'y prennent pas le chemin vers nulle part. Si vous voyez une route qui semble mener aux montagnes sans signalisation claire de destination, faites demi-tour ni continuez parce que certains chemins n'y menant nel part duro. Vous pouvez revenir. CAS 14, route San Fernando, les fosses de l'Horror, Mexique état dit Tamaulipas, avril 2011. Les autorités mexicaines adjacentes sur des informations, des renseignements et des dénonciations, des familles, des personnes disparues, effectuant une recherche extensive dans la municipalité de San Fernando, une zone connue pour l'activité du crime organisé. Quel découvrant est si terrifiant que fait choc non seulement le Mexique mais le monde entier. 47 fosses clandestines à l'intérieur des centaines de cadavres dans divers états de décomposition. Des hommes, des femmes, des joints, des personnes âgées, des passagers de tobas camoso, des automobilistes qui voyagent dans leurs véhicules personnels, des migrants d'Amérique centrale qui tentent les estaciones. Tous arrêts sur les routes qui traversent San Fernando. Tous kidnaps, tous assassins, les enquêtes ultérieures ont révélé un schéma d'opération terrifiant dans son efficacité et sa brutalité. Les responsables des membres du cartel Los Zetas considèrent l'époque comme l'une des organisations criminelles les plus violentes du Mexique. Avec la complicité, avec la complices municipaux corrompus, le modus operandi est simple et efficace. Ils établissent de faux barrages routiers sur les routes. Les criminels s'habillent avec des uniformes authentiques de police municipale ou obtenus par corruption ou intimidation. Les véhicules utilisés étaient de vrais voitures de patrouille également obtenus par corruption. Les héritaient les autobus de passagers étaient les véhicules privés sous des prétextes apparemment légaux. Vérification des documents, inspection des routines, recherche de contrebande. Les conducteurs et passagers habitués à ce type de barrages sur les routes mexicaines coopérant généralement sans résistance et puis communiquent le cauchemar. Les criminels kidnappant les gens
ILS, les forquient, a descendre des véhicules, sous la menace d'armes, ILS, les séparent, ILS en interrogient, certains cherchent des informations, sur d'éventuels liens avec des cartels rivaux, ou pour identifier des personnes qui pourraient payer des rangs. So considia sans valeur économique oui, so qui ne pouvaient pas prouver des connexions utelles et simplement executes emins dans des endroits ricolis forces des sagnola et assassins d'une bail dans la tête, leurs corps étant entes dans des fosses communes cruces au préalable, des sentences des forces qui avaient signalé leurs proches comme disparu pendant des mois ou même des années en finalement eu des réponses dévastatrices et terrifiantes, leurs proches avaient brutement assassins et entes dans des fosses clandestines aux quêtes des dizaines d'autres victimes inconnues, et le processus d'identification est extrêmement difficile. De nombreux corps étant dans un état de décomposition avance en raison du temps, école des conditions climatiques, les dossiers dentaires en aide, dans certains cas, les tests ADN en fournit des identifications, dans d'autres, mais de nombreux corps n'ont jamais pu être identifiés de manière concluante, et les restants des victimes anonymes de la violence, la découverte de 2011 n'était pas seul. En fait, ce n'était même pas la première. En août 2010, dans la même région de San Fernando, une autre fosse commune massive continent les corps de 60,000 migrants avaient y trouvé principalement des Centaméricains qui voyageant en bus vers le nord, espérant traverser au États-Unis à la recherche de meilleures opportunités, tous ont été arrêtés à défaut barrages, tous ont été exécutés lorsqu'ils ont refusé d'être révélés pour le cartel ou n'ont pas pu payer d'extorsions et les disparitions ne se sont pas arrêtées et pour les découvertes, bien que la présence militaire dans la zone est considérablement augmentée pour 2011, bien qu'il y ait eu des arrestations de membres du cartel, bien que de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place. Les disparitions sur les routes de Tamaulipas sont poursuivies et un rythme moindre, peut-être avec moins de publicité certainement, mais elles se sont poursuivies. La route qui traverse San Fernando reste considérée comme l'une des plus dangereuses du Mexique. Les barrages illégaux bien que moins fréquents qu'en 2010 et 2011 se produisent encore occasionnellement. Les voyageurs prennent des précautions. Ils voyagent en convoi quand c'est possible. Ils informent leurs familles toutes les aises de leur position. Ils évitent de voyager la nuit mais la paix demeure, et les familles continuent de chercher pas cutos les disparus, non pas cutos les disparus, toutes les faces, non pas cutos, et le soupçon persiste qu'il y en a d'autres, plus des victimes, plus des secrets entes dans le désert de Tamaulipas. 15. Route Catareta la massacre de 2012 dimanche 13 mai 2012, Catareta municipalite de l'État de Nuevo León, Mexique, environ 40 km au sud de Monterrey, la capitale de l'État. Des travailleurs routiers et des conducteurs qui passent le matin sur la route fédérale font une découverte qui devient l'une des images les plus choquantes de la violence du narco au Mexique. 49 corps décapités de membres abandonnés en pleine route fédérale pieds caches, pieds enters, simplement léses, lors comme un message, comme un avertissement, comme une démonstration de pouvoir. Les scenes étaient si grotesques que les autorités ont immédiatement interdit la photographie et l'ox des médias. Ils ont complètement fermé la route pendant des heures. Ils ont demandé la soutien de médecins légistes spécialistes de la capitale du pays. Les enquêtes ultérieures ont révélé que les victimes n'étaient pas des passants innocents ni des touristes. La plupart avaient des connexions avec des organisations criminelles, citoyennes des membres d'un cartel qui avaient été capturés par un cartel rival. Mais la méthode d'exécution était surtout la façon d'exhiber publiquement les corps et un objectif clair, c'était un avertissement, un message du crime organisé dirigé au rivaux aux autorités à la population en général. Le message était sans équivoque, ce territoire est contrôlé. Quiconque défie ce contrôle faire face à des conséquences brutales et ces conséquences seront publiquement exhibées pour cutos les voyants, mais l'impact est beaucoup plus large. Il n'a pas seulement affecté les membres de cartels, il n'a profondément affecté la population civile. Les familles qui vivaient dans la zone. Les conducteurs qui avaient besoin d'utiliser cette route pour aller au travail. Les étudiants qui la parcourent pour aller à l'école depuis ces jours. La psychologie collective change. Les conducteurs ont commencé à éviter certains tronçons de routes, surtout pendant les heures nocturnes, surtout dans les zones connues pour l'activité criminelle. Les gens ont commencé à voyager en convoi chaque fois que possible.
ils ont commencé à informer leurs familles chaque fois qu'ils passent par des zones considérées à risquées, envoyant des SMS avec leur position GPS. Les parents ont commencé à avertir leurs enfants adolescents qui apprennent à conduire. Il y a des routes que tu dois éviter. Il y a des zones par lesquelles tu ne dois pas passer. Il y a des horaires auxquels tu ne dois pas voyager. Parce que sur certaines routes du nord du Mexique, surtout à Tamaulipas et Nuevo León, conduire pas signifier ni jamais rentrer chez soi. Les autorités de l'État ont mis en œuvre des opérations de sécurité. Elles ont augmenté les patrouilles sur les routes considérées à haut risque. Elles ont établi des points de contrôle légitimes, avec une présence militaire visible. Elles ont installé des caméras de sécurité dans des tronçons. Elles ont écrit des applications mobiles où les citoyens pouvaient signaler une activité suspecte en temps réel. Mais le dommage psychologique était assez fait. La confiance dans la sécurité des routes s'était érodée. La peur s'était et cette peur persiste aujourd'hui plus d'une décennie plus tard. La route de carretera est un rappel brutal au Mexique, surtout dans les États du Nord affectés par la violence du narcotrafic. Prendre certaines routes pas signifier devenir une victime, pas signifier être au mauvais endroit au mauvais moment, pas signifier ni jamais rentrer chez soi. Cas 16, route des migrants de Querétaro, les autobus qui ne sont jamais arrivés. Il y a des années dans les décennies de 1980, autobus remplis de journaliers, agricoles de l'État de Querétaro, partiant régulièrement les champs de culture du Nord du Mexique, citiant des travailleurs temporaires des hommes des familles modestes qui cherchant à subvenir à leurs besoins, des patients qui acceptant des travaux difficiles et malpayés parce que c'était la seule option disponible pour nourrir leurs familles. Les autobus étant vus. Les conditions de voyage étant précaires, mais les travailleurs n'avaient pas d'alternatives. Ils avaient besoin du travail. Ils avaient besoin du salaire aussi petit soit-il, mais certains autobus ne sont jamais arrivés à destination. Les employeurs agricoles dans les ETHs du Nord attendaient la revue des travailleurs. Ils avaient payé les contracteurs qui organisaient le transport. Ils avaient préparé un logement temporaire. Ils avaient planifié les affectations de travail. Mais les autobus n'apparaissaient jamais. Mais les familles à Querétaro attendaient des nouvelles de leurs proches. Elles attendaient les appels téléphoniques du Nord confirmant qu'ils étaient bien arrivés. Elles attendent les premières remises d'argent qui permettraient de quitter de la nourriture de payer le loyer, d'envoyer les enfants à l'école, mais les appels n'arrivent jamais, l'argent n'arrivait jamais et finalement, la terrible certitude que quelque chose avait terriblement mal tourné. Les véhicules ont finalement été retrouvés, parfois des semaines ou des mois plus tard, abandonnés sur des routes éloignées. Certains atteint acteurs certains étant bros, d'autres simplement vite, mais sans trace des occupants. Sans indices sur ce qui était arrivé aux 30-50 travailleurs qui voyagent dans chaque autobus. Les familles ont dénoncé auprès des autorités. Elles ont voyagé vers les capitales des États exigent des enquêtes. Elles se sont organisées en groupes de soutien mutuel. Elles ont fait pression sur les politiciens locaux. Elles ont contacté des organisations de droits humains. Elles ont exigé des réponses. Elles ont exigé justice, mais les autorités ont mis des années à agir de manière significative. Les affaires ont été initialement classées comme abandons volontaires. Les autorités s'aggraient inculpata. Les travailleurs avaient simplement décidé de ne pas aller qu'ils avaient pas trouvé de meilleurs emplois, alors qu'ils avaient possiblement traversé illégalement aux États-Unis à la recherche d'opportunités. Les familles savaient que c'était faux. Leurs proches n'abandonneraient pas leurs familles sans communication. Ils ne laisseraient pas femmes et enfants sans aucune explication. Ils ne disparaîtront pas volontairement en laissant leurs familles dans la misère. Finalement, sous la pression soutenue d'organisations civiles et de médias, des enquêtes formelles ont été ouvertes. Des preuves de corruption ont été découvertes. Certains contracteurs avaient été sadois ou intimidés par des groupes criminels. Certains autobus avaient été arrêtés et des barrages illégaux. Les occupants avaient été kidnappés. Certains ont été forcés de travailler pour des cartels. D'autres ont été exécutés quand ils ont résisté quand ils n'étaient pas considérés utiles. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ces affaires restent majoritairement non résolues. Certains corps ont finalement été identifiés dans des fosses clandestines découvertes des années plus tard, mais la plupart des victimes n'ont jamais été retrouvées. Les familles continuent de chercher, elles continuent d'exiger des
Els continuant de protester chaque année à l'anniversaire des disparitions et les autobus qui ne sont jamais arrivés, restent un symbole puissant des disparitions massives sur les routes mexicaines un rappel que les victimes de la violence ne sont pas seulement des statistiques si sont des peurs, si sont des mères, si sont des filles, si sont des êtres humains avec des familles qui les aiment et qui méritent justice. Cas 17, Highway 16, Alberta le corridor du Nord, la Highway 16 ne se limite pas seulement à la Colombie-Britannique ou à la grande son terrifiant surnom de autoroute, des Larmes la route s'étend vers l'est et traverse la province d'Alberta, traversant des communautés rurales, des terres agricoles et des régions éloignées du Nord canadien et les disparitions ne se limitent pas nan plus à une seule province. Le schéma continue le long de toute l'extension de la Highway 16. Le même type de victimes, les mêmes circonstances, le même manque de réponses femmes autochtones, autostopistes, voyageuses, solitaires, toutes vulnérables en raison de leur genre, leur origine ethnique, leur manque de ressources économiques qui les oblige à faire de l'autostop au lieu d'utiliser un transport privé ou public, toutes à risquer sur une route qui est devenue un corridor de prédation. Le schéma est cohérent et terrifiant. Les femmes disparaissent dans des zones éloignées, sur des tronçons de route avec peuvent ou aucune présence policière, dans des zones où des airs peuvent passer sans qu'autre véhicule n'y passe, etsouvent. Leurs corps ne sont jamais retrouvés. Elles disparaissent simplement comme si elles n'avaient jamais existé. Les organisations de pupils autochtones du Canada ont exigé des actions pendant des décennies. Elles demandent une plus grande surveillance policière sur la Highway 16. Elles demandent des services de transport public subvention pour les communautés éloignées au faire de l'autostop et est la seule option de mobilité. Elles demandent que chaque affaire de femme autochtone disparue soit enquêtée avec la même dévotion et les mêmes ressources qui seraient consacrées aux victimes non autochtones. Elles demandent justice. Elles demandent dignité. Elles demandent que leurs vies comptent, mais les disparitions continuent, bien quoi un rythme moindre. Que dans les décennies passées grâce en partie à une plus grande sensibilisation publique et à quelques améliorations en matière de sécurité, les femmes autochtones continuent de disparaître sur la Highway 16, elles continuent d'être victimes de violence, elles continuent d'être marginalisées et oubliées en 2015. Le gouvernement canadien a finalement lancé une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et l'enquête a duré des années, recueilli des milliers de témoignages, documenté des centaines d'affaires. Le rapport final, publié en 2019, a conclu que la violence contre les femmes autochtones au Canada constitue un génocide perpétré par les négligences de l'État, la discrimination systémique et la violence directe. Le rapport a fait des centaines de recommandations, des réformes policières, des services socio-améliorés, du transport public pour les communautés éloignées de l'éducation sur la violence de genre, mais la mise en œuvre est lente et pendant que les recommandations se débattent au Parlement, les disparitions continuent. Cas 18 Interstate 10 Arizona le corridor du désert Arizona. En état défini par ces vastes déserts, par ces paysages iconiques de cactus saguaro et de formations rocheuses, par ces routes qui traversent des zones de chaleur extrême, d'isolement absolu, et par des disparitions qui restent non résolues. L'Interstate 10 est l'une des principales artères qui traverse l'Arizona d'est en ouest. Elle fait partie du système d'autoroutes INTERDIT et tusunas reliant à la Californie au Nouveau-Mexique et au Texas. Des milliers de véhicules le parcourent quotidiennement, des camions commerciaux, des familles en voyages routiers, des voyageurs traversant le pays, mais certains conducteurs qui entrent sur l'Interstate 10 de l'Arizona ne complètent jamais la voie des véhicules, sont régulièrement retrouvés abandonnés sous avec les moteurs encore en marche, ronronnant doucement dans la chaleur du désert. Certains avec les portes ouvertes se balançant au vent, certains avec des effets personnels eparpilsauthor.com, si les occupants étant sortis précipitamment, mais sans conducteurs, sans passagers, sans explication. Les autorités attribuent beaucoup de ces cas des migrants, sans papiers qui tentent de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et traversent le désert de l'Arizona. C'est une route notoirement dangereuse, des milliers de migrants sont morts en tentant de traverser, déshydratation, insolation, morsures de serpents, se perdre dans la vastitude du désert. Certains véhicules retrouvent abondance sur l'Interstate 10 appartenant à des réseaux de traite de
États humains les trafiquants transportant des groupes de migrants dans des véhicules surcharges. Conduire les voyantes patrouilles, des patrouilles de la border patrol ou de la police d'État ils abandonnent simplement le véhicule et fouant rapide vers le désert. Fauquant les migrants à les suivre. Beaucoup de ces migrants n'y sont jamais retrouvés, mais d'autres affaires n'y correspondent pas à ces profils. Tous les disparus n'étant pas des migrants. Tous les véhicules abandonnés n'appartenaient pas à des réseaux criminels. Conducteurs américains, citoyens avec documentation légale et familles, en voyage de vacances, touristes, étrangers, tous disparus, dans des circonstances qui ne peuvent pas être facilement expliquées par la racette de la migration illégale, tous sans réponses satisfaisantes en 2004 une famille de 4 personnes a disparu après avoir quitté Phoenix en direction de Tucson par l'interstate 10. Le véhicule est retrouvé 3 jours plus tard dans une aire de repos. Les clés étant dans le contact. Les bagages étant dans le coffre. Les téléphones portables étant dans le véhicule mais la famille avait disparu. La recherche implique des centaines de bénévoles, des chaînes pasteurs, des hélicoptères avec technologie thermique. Ils sont ratés, le désert environnant, pendant des semaines. Ils n'ont jamais trouvé ni seule trace de la famille. Ni vêtements, ni empreintes, ni restes, c'est comme s'ils s'étaient évanouis dans l'air. Le désert de l'Arizona est vaste et imputable, il s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius en été, sans eau une personne peut mourir en quelques heures. Les corps se décomposent rapidement sous le soleil brutal. Les carrognades dispersent, les restes étaient pris des semaines au lieu des mois il n'y reste rien qui puisse être identifié. C'est l'argument officiel, l'explication rationnelle et la conclusion logique. Mais elle ne satisfait pas les familles qui ont perdu leurs proches. Elle ne répond pas à toutes les questions. Elle n'explique pas pourquoi des personnes expérimentées qui connaissant les dangers du désert abandonnent la sécurité de leurs véhicules et quand quelqu'un disparaît. Dans le désert de l'Arizona, le retrouver est presque impossible. CAS 19, Route 5 Nord Chili Legends, et disparitions. Chili la Route 5 Nord, une route qui traverse le désert d'Atacama officiellement, reconnu comme l'endroit le plus aride de la planète. Il y a des zones au jamais dans toute l'histoire enregistrée une seule goutte de pluie n'est tombée. Un paysage martien de sel, de roche et désolation, absolue. Les conducteurs qui passent régulièrement par la route 5 Nord reportent des expériences étranges avec une fréquence des lumières inexplicables à l'horizon qui ne devraient pas être là, si ne sont pas des lumières de véhicules parce qu'elles se déplacent de manière erratique, montant et descendant changeant de direction soudainement, si ne sont pas des étoiles parce qu'elles sont trop basses à l'horizon et trop brillantes. Si ne sont pas des installations minières parce qu'elles apparaissent dans des zones où il n'y a absolument rien. Des silhouettes qui traversent la route quand il n'y devrait y avoir personne à des kilomètres de distance. Des silhouettes humaines qui apparaissent soudainement dans les sphères du véhicule, obligeant les conducteurs à freiner brusquement mais quand les conducteurs sortent pour inquiéter ou y regardent plus attentivement, il n'y a personne. La route est complètement vide. Des sons inexplicables entendos par des conducteurs qui voyagent avec les fenêtres ouvertes dans les nuits du désert. Des voix qui chuchotent dans des langues non reconnues de la musique qui semble venir de toutes les directions. Des cris lointains qui n'ont pas de source identifiable. Certains parlant de la calcona, une creature de la mythologie chilienne qui sellen les légendes raid sur les routes. On dit que c'est un état qui peut se transformer prenant l'apparence d'animaux ou de personnes. Certains conducteurs affirment avoir vu la calcona sur la route 5 Nord surtout dans les airs précédents l'aube. D'autres mentionnent des rencontres avec des auteurs de peurs fantomatiques. Une histoire récurrente implique une jeune femme vêtue de blanc qui fait de l'autos top sur le bord de la route. Les conducteurs compatissants s'y arrêtent pour lui offrir de l'aide. La femme monte dans le véhicule, elle donne une adresse. Le conducteur commence à conduire vers cette destination. Mais quand il regarde vers le siège passage la femme a le siège est vide.com si elle n'avait jamais été lors ni sensi que des légendes. Des histoires exagérées transmises entre camionneurs pendant de longues nuits solitaires. Probablement que beaucoup d'histoires ont été embellies et déformées avec le temps. L'esprit humain tend à combler les vides avec des explications. Ce naturels face à des expériences qu'ils n'y comprennent pas complètement. Mais il y a des cas officiellement documentés de conducteurs qui ont disparu sur la route 5 Nord.
des véhicules retrouves abandonnés dans des aires de repos ou sur le bord de la route sans occupants, sans explication claire de ce qui s'est passe. Certains avec des signes qui l'ont abandonnés précipitamment, d'autres parfaitement gairs comme si les conducteurs avaient simplement décidé de marcher vers les déserts pour des raisons incomprehensibles. Les enquêtes policières produisent rarement des résultats. Les causes exposées au soleil extrême se momifient naturellement. Les restes peuvent rester préservés pendant des décennies voire des siècles, mais les trouver est extraordinairement difficile et les histoires continuent de s'accumuler de nouvelles générations de conducteurs reportant les mêmes expériences étranges, les mêmes lumières inexplicables, les mêmes silhouettes mystérieuses, les mêmes sons inquiétants et occasionnels ment. Les mêmes disparitions sans explication. Cas 20 route transamaison Brésil. La route perdue Brésil. La route transamaison plus de 40 000 km de route qui traverse la forêt amazonienne la plus grande forêt tropicale de la planète, construite dans les années 1960 comme un projet ambitieux du gouvernement militaire brésilien pour intégrer l'Amazonie avec le reste du pays, pour ouvrir la forêt à la colonisation, à l'agriculture, à l'exploitation des ressources, mais la route n'a jamais été correctement complétée. Des longues tronçons, des centaines de kilomètres sans asphalte, sans simplement des chemins de terre qui se transforment en bourbiers impraticables pendant la saison des pluies. D'autres tronçons sont complètement abandonnés devorés par la végétation de la forêt qui reprend implacablement chaque centimètre de terre. Des ponts qui se sont effondrés et n'ont jamais été repairs. Une signalisation inexistente aussi détériorée qu'elle est illisible et dans la forêt. Les gens disparaissent avec une facilité terrifiante. Des camionneurs qui transportent des marchandises entre des communautés éloignées, des voyageurs aventureux qui tentent de traverser la forêt, des travailleurs qui se dirigent vers des projets de construction ou d'exploitation forestière. Tous vulnérables, so une route ou la civilisation est littéralement à des centaines de kilomètres de distance, ou un problème mécanique peut signifier la mort. Se perdre signifie presque certainement ni jamais être retrouvé. Des véhicules sont découverts, des années après avoir été abandonnés complètement, devorés par la végétation. Des lianes et des racines qui ont poussé et traversent les fenêtres, de petits arbres, de mat de pied, les sieges, la forêt, reprenant inexorablement, CEQ, les humains ont tenté de certains véhicules sont retrouvés avec les squelettes de leurs occupants encore à l'intérieur des personnes qui sont apparemment mortes à l'intérieur de leurs véhicules. Peut-être en attendant un sauvetage qui n'est jamais venu. Peut-être trop faibles ou malades pour marcher à la recherche. Peut-être sachant que s'aventure dans la forêt signifiait une mort, certains et choisissant demeurer dans la sécurité relative de leur véhicule. D'autres véhicules sont complètement vides, sans restes humains, sans bagages, sans effets personnels, comme si les occupants avaient simplement décidé de marcher vers la forêt en important tout avec eux. Mais pourquoi ont-ils les trouvé de l'aide ou ont-ils péri dans la végétation dense? La forêt amazonienne est un environnement extraordinairement hostile pour les humains non préparés, chaleur oppressante et humidité extrême qui fait de chaque respiration un effort. Des insectes qui transmettent des maladies mortelles, malaria, dengue, fièvre. Des serpents venimeux camouflés dans la végétation. Des jaguars qui chassent silencieusement. Des plantes ovites. Des épines qui peuvent causer des infections sévères, des rivières, pleines de piranhas, des caimans et de parasites. Mais que le danger le plus insidieux est simplement, c'est perdre la forêt amazonienne est si dense qu'il peut être impossible de voir plus de quelques mètres dans n'importe quelle direction. La canopée d'arbres bloque le soleil rendant impossible l'orientation. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de sentiers marques. Seulement de la végétation interminable dans toutes les directions. Une personne peut marcher en cercles pendant des jours sans s'en rendre compte, supposant graduellement jusqu'à ce qu'elle ne peut simplement plus continuer. Et quand quelqu'un meurt dans la forêt, la nature travaille vite. Les corps se décomposent en quelques jours en raison de la chaleur et de la humidité. Les insectes consomment, les tissus, les animaux dispersent, les restes. La végétation pousse et autres deos. En quelques semaines il n'y reste rien qui puisse être facilement identifié. En quelques mois, les restes sont complètement absorbés par la forêt.
La route transformation est un rappel humble, il y a des endroits, dans le monde où la nature est encore plus puissante que l'homme, où les tentatives humaines de conquérir et de contrôler sont finalement vaincues par des forces naturelles implacables et au disparate, est plus facile que quiconque ne pourrait le. Le gouvernement brésilien annonce occasionellement des plans pour revitaliser la route transformation, pour asphalter les tronçons non pavés, pour reconstruire les ponts effondrés, pour en faire la route d'intégration nationale qu'elle était censée être à l'origine. Mais ces plans ne se matérialisent jamais complètement, les budgets sont détournés, les contrats se perdent dans la corruption. Et le forat continue de reprendre la route, centimètre par centimètre et présent